Hello friends, இன்னைக்கு வீடியோல நான் பார்க்க போறோம்னா 12th English first lesson இருக்க answer the following questions in 3 or 4 sentences பார்க்க போறோம். நான் லாஸ்ட் வீடியோல வந்து answer the following question 1 or 2 sentence போட்டிருந்தேன். அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து இதை பார்க்க போறோம். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து சேரும். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். Answer the following questions in 3 or 4 sentences each. Question A. Describe the appearance of Nicola and Jackpo. Answer. Nicola and Jackpo had a shabby appearance. First point. Nicola and Jackpo had a shabby appearance. Second. One had worn a jersey and cut off khaki pants. The other had shortened army, tunic gathered in a loose folds. One had worn a jersey and cut off khaki pants. The other had shorter army, tunic gathered in a loose folds. Third point. They had brown skin, tangled hair, and dark earnest eye. Again, they had brown skins, tangled hair, and dark earnest eye. Question B. What were the various jobs undertaken by the little boys? What were the various jobs undertaken by the little boys? Answer. The little boys sold wild berries, they shined shoes, they showed the visitors through the town to Gillette Tom and other places of interest. They even booked a seat of the narrator in theatre and got American cigars too. The little boys sold the wild berries, they shined shoes, they showed visitors through the town to Gillette Tom and other places of interest. They even booked a seat for the narrator in theatre and got American cigars too. Now question C. How did narrator help the boys on Sunday? How did the narrator help the boys on Sunday? Now answer. First point. The boys used to visit Poleta every Sunday. The boys used to visit Poleta every Sunday. Second point. The narrator himself drove the car for the boys to reach the destination. The narrator himself drew the car for the boys to reach the destination. Now go. Third point. Thus he helped the boys. Okay. Thus they helped the boys. Question D. Who took the author to the cubicle? Who took the author to the cubicle? Now answer. The attendant nurse, who was very familiar with Nicola and Jacopo, took the narrator in. She led him through a cool, titled vestibule into the hospital the villa had become. She left him at the door of a little cubicle from where he can watch unseen Nicola and Jacopo chatting with the ailing sister. Again, the attendant nurse, who was very familiar with Nicola and Jacopo, took the narrator in. She led him through a cool tiled vestibule into the hospital the villa had become. She left him at the door of a little cubicle from where he can watch unseen Nicola and Jacopo chatting with their ailing sister. Now question E. Describe the girl with whom the boys were talking to the cubicle. Describe the girl with whom the boys were talking to the cubicle. Now answer. Lucia was a girl of about 20. She was proper up on pillows, wearing a pretty lace jacket. Her eyes were soft and tender. Again, Lucia was a girl of about 20. She was proper up on pillows, wearing a pretty lace jacket. Her eyes were soft and tender. Now question F. Recount and untold sufferings undergone by the siblings after they were rendered homeless. Answer. They suffered from starvation and exposure to the cold winter. They suffered from starvation and exposure to the cold winter. They barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble.
They barely kept themselves alive in short of shelter they built with their own hands amidst the rubble. And question G. The narrator did not utter a word and preferred to keep the secret to himself. Why? Substantiate the statement with reference to the story. Answer. After coming out of the hospital, the boys sat beside the narrator. Throughout the 30-kilometer ride, they did not say a word. The narrator did not say a word because he wanted the boys to feel that the scary face and suffering remained a secret. However, the narrator was touched by the devotion of the little boys. Again, after coming out of hospital, the boys sat beside the narrator. Throughout the 30-kilometer ride, they did not say a word. The narrator did not say a word because he wanted the boys to feel that their scary face and suffering remained a secret. However, the narrator was touched by devotion of little boys. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து யூனிட் 1ல் பார்த்தோம்னா 2 மார்க்கும் முடிச்சாச்சு. ஆன்சர் இன் 1 or 2 சென்டென்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் இன் 3 or 4 சென்டென்ஸ். இந்த 2 மார்க்குமே முடிச்சாச்சு. நம்ம வந்து யூனிட் 1ல் பேலன்ஸ்ன்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து பேராகிராஃப் மட்டும் தான் இருக்குது யூனிட் 1ல். ஓகேங்களா, அதையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். யூனிட் 1 ப்ரோஸில் நமக்கு வந்து பேராகிராஃப் மட்டும் தான் இருக்குது. அதையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் யூனிட்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, சரி ஓகே, நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நான் போட்ட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.